Moje ime je Tamara Golmajer in prihajam iz podjetja Intercet. Intercet je podjetje, ki že več kot 30 let aktivno v lesno-obdelovalni panogi. Ukvarjamo se s svetovanjem, projektiranjem rešitev, dobavo opreme, pa potem kasnejšim servisom pa vzdrževanjem. Se pravi, mogoče smo v večini od vas poznani kot zastopniki podjetja Vajnik. Sodelujemo pa v zadnjih parih mesecih intenzivno tudi s podjetjem Energy System iz Anglije. Ponuja izredno inovativne rešitve za optimizacijo odsesovalnih sistemov, pa rešitve za digitalizacijo. In mislim, da boste videli potem v webinarju, da dejansko so stvari, ki so precej zanimive za večino podjetij. Zdaj, z mano so tudi sodelavci Vinko, Primož pa Boštjan. In pa z nami so tudi kolegi iz podjetja Energy System, Giulio in pa Ramses. Giulio, Ramses, just wanted to introduce you briefly, just to let everybody know who you are. Maybe you can also say a few words. Hello, everybody. Thank you for attending this meeting. It's a pleasure to be here with you all. And thank you for giving us the opportunity to introduce our products. And hopefully we will make it nice and clear for all in the next hour or so. This next to me is Mr. Ramses Brill. Hello, good morning, everybody. My name is Ramses Brill. I'm the sales manager here at Energy System. Nice to meet you. Thank you. Se pravi, sta Giulio pa Ramses. Veselite se, da lahko predstavite njihove produkte tudi na našem tržišču. Zdaj, kakor ste verjetno že opazili, bo webinar potekal delno v slovenskem pa delno v angleškem jeziku, pri čemer pa, kar bo pač potekalo v angleščini, bom poskušala potem vsaj povzeti tudi naprej v slovenščini. Zdaj, webinar se snema, tako da bo v dnevu dveh tudi objavljen, pa boste lahko vsebino pogledali si za nazaj. V vsakem primeru vas pa pozivam, da če imate kakršnakoli vprašanja vmes, da jih kar povprašate, pa jih pač na licu mesta odgovorimo. Zdaj, jaz bom poskušala deliti tudi moj ekran, da boste videli prezentacijo, pa vas sam prosim za en komentar, če se vidi v redu. Je v redu, Tamara, ja. Se vidi, Tamara. Ja, ok, super. Zdaj, kar se tiče samega webinarja danes, je optimizacija sistemov za odsesovanje glavna tema. Najprej se bomo v bistvu osredotočili na klasične industrijske odsesovalne sisteme, potem bomo predstavili sistem za optimizacijo odsesovanja od podjetja Energy System, ki se imenuje DESA. Potem bomo tudi v bistvu prikazali delovanje DESE v živo, kjer se bo Giulio priklopil na par sistemov v podjetjih, kjer DESA laufa na pač njihovem odsesovalnem sistemu, da vidite tudi, kako to izgleda in kaj dejansko v praksi počne. Pogledali bomo primere dobrih praks implementacije DESA sistema iz različnih podjetij in tudi različnih branž. Na koncu se bomo pa na kratko dotaknili tudi rešitev za digitalizacijo proizvodnje, ki se pač imenujejo MIMO v tem primeru. Je sicer obširno področje, ki mogoče terja celo svoj webinar, ampak ravno toliko, da veste, kakšne možnosti obstajajo, pa mislim, da je fino danes tudi omeniti. Seveda bojo na koncu tudi sledile možnost vprašanj. Vprašanja lahko postavite kadarkoli tudi vmes. Zdaj, če ne želite prekinjati, lahko vpišete vaše vprašanje tudi v okence za pogovor, se pravi v chatbox. Zdaj, če pa tako boste vprašali, pa dostikrat vidim samo, da ljudje želijo vprašati, pa ne pozabijo se odmutati, tako da vas sam še na to možnost opomnim. Tako, pa če začnemo kar s klasičnimi industrijskimi odsesovalnimi sistemi. Običajno so ti zasnovani tako, da se odsesovanje, v bistvu, da odsesovanje poteka hkrati iz vseh priklopljenih strojev, pri čemer pa načeloma ni važno oziroma ni vzeto v obzir, če stroj deluje ali ne, oziroma tudi če deluje ali nekaj proizvaja ali pa je samo v mirovanju. Zdaj, kar vidimo iz podatkov iz podjetij, ki imajo naše sisteme, je, da je poraba električne energije sistemov za odsesovanje v povprečju precej velika in sicer predstavlja praktično skoraj 40%
vseh stroškov za električno energijo. Ravno tako pa iz podatkov iz prakse vidimo, da se v bistvu hkrati uporablja v podjetjih največ 50 do 60% strojev. Se pravi, 40 do 50% jih ne deluje, ali pa saj ne deluje simultano. Ali se takrat pač ti stroji ne rabijo, ker ni naročil, ali se ravno menja orodje, ali zmanjka materiala za obdelavo, pa se čaka vmes na novega, da ga pripeljejo, kakorkoli že. No, in ne glede na to, da ti stroji v vmesnem času ne delujejo, pa deluje sistem za odsesovanje običajno na vseh strojih. Zdaj seveda nekatera podjetja so že implementirala vsaj lopute na cevovode, da lahko zaprejo dotok zraka na tistih mašinah, ki tega ne rabijo. Ravno tako nekateri so že implementirali frekvenčne pretvornike v motorje za ventilator. Je pa v veliko firmah še tako, da dejansko odsesovanje deluje na vseh strojih naenkrat. Zdaj, iz ankete, ki smo jo naredili, pa kar poslušamo pri uporabnikih sistemov za odsesovanje, jim pri odsesovanju največje skrbi povzroča visok strošek začetne investicije. Potem, kadar imajo nekaj implementirano že, dostikrat potožijo o slabem delovanju odsesovanja, zdaj, ali je slabo koncipiran, ali ni pravilna moč motorja, ali karkoli že. Ravno tako je seveda ena od rečemo, bolečih točk strošek električne energije za odsesovanje in pa nenazadnje tudi nevarnost takih sistemov za implozijo ali pa eksplozijo, ali pa v najhujšem primeru celo požara. In teh stvari se bomo danes dotaknili tudi pri predstavitvi DESA sistema. In zdaj, da pa v bistvu najprej povemo sploh, kaj sistem za optimizacijo odsesovanja DESA je. Gre pa v bistvu za sistem, ki je sestavljen iz hardverskega pa iz softverskega dela. Hardverski del predstavljajo senzorji, ki so priklopljeni na stroj in spremljajo v bistvu aktivnost stroja. Potem hardveru spada še osrednja krmilna enota, ki iz teh senzorjev zazna, ali v bistvu nek delovni postopek poteka in obstaja dejanska potreba za odsesovanje. In v skladu s tem pošlje signal posameznim loputam, ki morajo biti za DESA sistem prisotne, da se odprejo ali pa zaprejo. Potem softverski del DESA je pa v bistvu program, ki pa analizira pa izračunava potrebno količino zraka za tiste stroje, ki odsesovanje potrebujejo, in temu ustrezno prilagodi hitrost vrtenja ventilatorja pa navor ventilatorja, s katerim mora ta delati, da lahko vsi stroji dobijo ustrezno odsesovanje. In zdaj ravno v bistvu ta način delovanja na zahtevo omogoča največje prednosti, ki jih sistem DESA ima. In sicer sigurno je ena od stvari, da tako odsesovanje na zahtevo zmanjša porabo električne energije. Zdaj, ta manjša poraba električne energije je nekje v rangu od 50 do 80%, v povprečju pa 67%. Zdaj, ker to odsesovanje na zahtevo odvede tudi manj zraka iz prostora, to pomeni, da rabimo pozimi manj zraka spet ponovno ogreti ali pa poleti manj zraka ponovno ohladiti, če pač hlajenje imamo. Tako da tudi na temu prihranimo energijo. S prihrankom energije se seveda posledično zmanjša tudi emisija CO2, in to je v primeru DESA v povprečju za 46%. Hkrati pa DESA izboljša tudi učinkovitost odsesovanja. Se v bistvu zdaj moč pa navor ventilatorja preusmeri samo na tiste stroje, ki odsesovanje potrebujejo in njim omogoča s tem boljše odsesovanje. Je pa DESA tudi izjemno varen sistem. Programirano ima namreč, da konstantno vzdržuje določen pretok zraka v cevovodih in s tem prepreči odlaganje materiala v njih. Dodatno pa še na vsak interval, običajno to na 2 uri, z maksimalnim pretokom zraka povsem spiha cevi. Tako da res ni šanse, da se kakršenkoli material nabira v ceveh in s tem tudi ne more priti do eksplozij. Raven tako je pa potem, ko pa noben stroj ne deluje več, privzeta pozicija loput odprta, kar pomeni, da tudi do implozij ne more priti. Tako da varnost je zagotovo na prvem mestu.
Zaradi tega optimalnega delovanja odsesovanja je potem sistem tudi manj hrupen, tako da v bistvu zmanjša obremenitev s hrupom in pa hkrati tudi podaljša življenjsko dobo filtra za skorajda 2-krat v bistvu. Julio, maybe here a question to you. After seeing in practice when the customers install this system, what are the benefits that the customers most often report about? Thank you for your question, Tamara. So we noticed that it might be a little bit weird to say, but the first very big thing that all the customers notice is a big impact to the quality of work due to the immense reduction of the noise impact. So every worker will come to you and say, oh, fantastic, I finally have a very comfortable working space. Because the machines make some noise, but it's a different type of noise. It's not such a disturbing noise when the tool is drilling or milling or so. It is intense, but it's not continuous. It's not disturbing all the time. We just finished 2 systems last week, and the first thing is everybody was like, oh, that's fantastic. That's from the worker point of view. Obviously, from the owner point of view, is the massive saving in terms of electricity that is impressive. So. Okay, just let me translate this a bit. Se pravi, Julio pravi, da kar v bistvu največ poročajo podjetja, ki to inštalirajo, je iz strani delavcev velik vpliv na kvaliteto dela, ker se ravno to, kar sem prej omenila, zmanjša hrup. Seveda je v delavnici vedno hrupno, pa tudi stroji pa tako naprej povzročajo nek hrup, ampak je pa hrup odsesovanja pač povsem drugačen in to vedno delavci v bistvu opazijo, da se občutno zmanjša. Iz stališča lastnikov je pa seveda največji benefit oziroma prednost, ki jo poročajo, pač velik prihranek pri stroških zaradi zmanjšanja porabe električne energije. Zdaj, pogledali bi si en video, kako sistem za optimizacijo odsesovanja deluje, tako da vam bo mogoče tudi malo lažje predstavljivo. DISA will save you an average of 70% of electricity costs and also improve your dust extraction system just by taking control of it. Air volume and electricity consumption are not connected in straight proportion, but with a cube relation. This is why you save so much electricity only by reducing a small amount of air that you are extracting from those situations with no need of extraction. The system consists in a saver control box for each machine, an exclusion damper for each dropper, a DISA main controller unit with touchscreen, and a power unit to control air volume and pressure in the fan. Number 1, the system not only will save money, but will also concentrate extraction to the operating machines offering a better extraction. Number 2, not only electricity can be saved, but also heating and refrigerating power, due to the extracted air being reduced just to the needed amount. Number 3, less turbulence in the ductwork means less noise. Number 4, less stress for filters means changing filters less often. Number 5, filter cleaning happens less frequently. Number 6, general maintenance costs are reduced. Number 7, safety procedures and special machine cleaning processes can be implemented at the customer's request. Number 8, most countries offer government investment support. Last, not least, the safety. DISA takes care of your ductwork and avoids duct implosion with specific safety procedures and implements constant ductwork cleaning processes to avoid waste deposit in it. Constant velocity monitoring in the main ductwork guarantees always a correct and safe airflow in it. It also provides a mechanical safety exclusion system in case of system failure so that you will never stop using your extraction system in all situations. Okay.
Zdaj, kakor si je bilo omenjeno na posnetku, je ena od ključnih stvari za delovanje DESE razmerje med porabo električne energije pa potrebno količino zraka, ki v bistvu to razmerje ni linearno. Tako kot tukaj vidite na tem grafu, kjer modra črta predstavlja količino zraka, ki je potreben za odsesovanje, oranžna črta pa energijo, ki je potrebna za doseči to količino zraka odsesovanja. Lahko dobro vidite, da že majhno zmanjšanje v bistvu porabe zraka, ki ga potrebujete, recimo če govorimo zelo nekje 20%, enormno zmanjša količino energije, ki je potrebna za doseganje tega odsesovanja zraka. Sprav, če zmanjšamo volumen zraka za 20%, se energija skoraj za 50% zmanjša. Če gremo pa še na bolj levi del grafa, tako kot smo prej govorili, da povprečje 40 do 50% strojev ne dela naenkrat, smo pa nekje tukaj, kar pomeni prihranki praktično skoraj do 80%. In tukaj so tisti prihranki, o katerih smo govorili tudi prej, da jih v povprečju vidimo. Se pravi, če so v povprečju nekje 67% prihranki, dejansko simultano dela v firmah dobrih 60% strojev. In pa mogoče še za lažjo predstavo tudi graf iz samega sistema DESE, ki kaže, koliko moči porablja odsesovalni sistem realno, to je z modro črto prikazano, sprav tukaj vidite, da ob 6 izgleda začenja to podjetje delo, in potem glede na porabnike odsesovanja se seveda skače potrebna moč gor in dol, medtem ko je z rdečo črto zgoraj pa v bistvu narisana polna moč, ki jo odsesovalni sistem ima. In tukaj vidimo, ne, da so res v bistvu prihranki pri moči veliki. Zdaj pa smo v bistvu prišli do dela, kjer bi DESE sistem pokazali kar v živo, pa bom jaz tukaj prosila Julio, če se poveže. Julio, can you connect to one of the systems and share your screen? If you wish so, I'm more than happy to help. Right. So we got this company here is a Windows manufacturer with a 90 kilowatt fan. And we can see how this system is made of a 5-axis cutting machine. And we can see how this system is optimized with several different options depending on windows or doors that are coming in and having some additional operation for cleaning in the several different operations. This is an Italian company. Calibratrice means sander, and tester is cutting head for CMS. Obviously, I imagine everybody knows CMS as a big manufacturer of 5-axis CNC routers. Selco is an edge bender, and Pantographer is a big CNC as well. And the nice thing here is that we can appreciate how even if we are close to the maximum speed of this fan, we are still not using the full power, just a little bit less volume. Now we are talking 3-4% less air volume. How big impact it does have on the power. So we're talking here 15-16% less. It all depends on the torque because the main machine, the CMS, is very, very close to the fan. So it does impact it quite a lot. You see here we got a diagnostic system where we can see for each of the items what is the connection performance. This can be reset anytime and it will count and show you what is the different state of the different communications. It's all wireless. And we got the chance to see the power charts here. So you see the different use of state and how responsive the system is. They started to work this morning at 6, and as soon as they start to use the different machines, you have different energy use. And the usual use without a diesel would be the red line.
while the energy consumption in reality is the blue line. Mogoče, Julio, just maybe give me a second to translate. Se pravi, tukaj se je povezal, Julio, na sistem v proizvodnji oken, kjer imajo en ventilator za odsesovanje z močjo motorja 90 kW. Tukaj na prvi strani, na home strani, vidite v bistvu ta ventilator s kakšno hitrostjo in kakšno frekvenco dela, s kakšno močjo in pa s kakšnim navorom. In vidite že, da čist manjša hitrost od maksimalne, že zmanjša moč motorja za 15%. In temu primerno se seveda prihrani tudi energija. Zdaj, na drugem zavihku, kjer je aspiratora 90 kW, can you just show again this second tab? That one, yeah. Tukaj se vidi, kateri stroji so v bistvu priklopljeni. Na levi strani z rdečo pa zeleno vidite, kateri delajo trenutno pa kateri ne. Na desni strani imate pa lopute, ki so povezane in so tudi odprte ali ne. Čist na levi, tam, kjer je kilowatt percentage pa cube square meter percentage, je v bistvu procent kilovatov, ki jih trenutno motor za ventilator porablja in pa na kakšni kubaturi zraka deluje. Zdaj potem tam pri diagnostiki vidite tudi, da so vsi senzorji na strojih delujoči ali ne, ali dobivajo signal ali ne, ker senzorji so na principu, so na brezžično povezani. Pa, kar je še mogoče bilo zanimivo, na zavihku setup. Julio, can you maybe move to setup again? Tamara, the reason I'm showing this company here is very simple. This company here uses very often the full power, but even at full power, we can save 20% energy or more. So when they're going to use less machines or so, it will be more. But it's important to see that even at full fan power with the diesel system, you can save a lot of money. Ja, mogoče res še enkrat za poudariti v bistvu, da tudi pri polnem delovanju ventilatorja se še vedno prihrani kar nekaj energije. V tem primeru vidite spodaj, da deluje na 100%, pa še vedno prihrani več kot 15% energije. Okay, shall we move to a small system? Because obviously one of the questions I have very often, does it make sense to have a diesel on a small system? Yes, it does. Because even if you have a small system like now with only 3 machines running, you see the savings are immense. Because the problem with small system usually is a higher, how can I say, flexibility in the way the machines are used. So there's more like random use of the machines, and that's clearly explained here. This company started this morning at 7, and you see they used a little bit the machine. When you see this spike here is a cleaning cycle, because the system has seen that there was a low use of machine, so it did a 30-second clean for the ductwork. And even though you have a very small fan, you still save a massive amount of money. Velikokrat pride vprašanje tudi, da se res se splača tudi za sisteme pa podjetja z manjšimi sistemi za odsesovanje pa manjšo močjo ventilatorjev. In tukaj je primer podjetja, ki ima v bistvu ventilator moči 18,5 kW in vidite tudi, kakšen je prihranek elektrike na temu grafu, pri čemer je ta skok ob 10 do 9 v bistvu posledica tega čistilnega cikla, ki sem ga prej omenila, da se vsake toliko časa naredi, da zagotovo spuca vse cevovode od kakršnega koli materiala, ki bi se nalagal v ceveh. Sistem je zaznal, da je bilo predhodno dosti malo aktivnosti, dosti majhen pretok zraka in zaradi tega naredita varnostni čistilni hod s spihavanjem cevi.
just for the reference, this is a whiskey factory. Se pravi, proizvodnja viskija. Right. Let's go to a normal situation, an average system with Weinig machines. I have reset this yesterday after Easter, so you can see the saving of 1 day of work on a 75 kilowatt fan in England, where the energy cost is about 15 pence per kilowatt hour. So in this case here, this is the power chart this morning. You see how differential is the use of the machine and the fan power. And this is the list of machines. So they got almost everything from Weinig here. And it's easy to save like 60% of energy, even if one of the molder and the resaw is running, you see. You're still saving 60% at the moment. To je pač mogoče malo bolj običajna situacija v enem podjetju, ki ima ventilator moči 75 kW. Zdaj, Giulio je resetiral v bistvu števc prihranka včeraj popoldan po veliki noči in ste videli, da v bistvu v enem dnevu prihranijo 85 funtov in to je v Angliji, kjer je 1 kWh okrog 15 penijev. Zdaj, pri nas je mogoče v povprečju ta strošek malenkost nižji, ampak kljub temu 85 funtov, kar je ranga velikosti 100 evrov za en dan, je zelo v redu prihranek. Right, Tamara, if you want, we can play a little bit with this one, because I spoke to the customer and he said, all right, you can play. Okay. And we can see now on same condition of work, you see, we can try to say, let's say the guy rings me now and says, I want more extraction on this molder. So look at the volume and the energy now. So it's like 42 and 60. Now I'm going to add some extraction on this one here. Let's say the guy rings me and wants new type of wood, new type of process. We want more extraction. You see, the extraction has gone up from 60 to almost 80, and the energy has gone from 42 to 55. It takes so quick to increase performance in the system. Obviously, I'm going to go back immediately because he doesn't want to waste energy. So it's just to show how simple it is to set up the system and change the parameters. Tukaj je Giulio pokazal, kako hitro se v bistvu lahko parametri v sistemu spremenijo. Če recimo želite za en stroj boljše odsesovanje, ker imate drugo vrsto lesa ali karkoli pač že, samo v setupu spremenite količino zraka, ki jo ta stroj potrebuje, in ste videli takoj, da je šla poraba energije iz 42% na 55% in pa procent kubičnih metrov zraka iz 60 na 80%. Seveda so, če povečate količino zraka, tudi prihranki manjši, ampak včasih pač to potrebujete in je to najboljša rešitev. Je pa seveda to sistem v živo in je pač takoj spremenil nazaj, tako kot kupec običajno ima. Also, Tamara, let me add one thing about this system here. This system has a very, very old fan. It's probably 25, 30-year-old fan. It's got a very, very old system in terms of extraction, filter and everything. And still you can use a diesel system, so you don't have to have modern systems. You can do it on very old ones. Because it's an old system, we need to be careful with the duct implosion. I know you explained that already. And therefore, we'll have a minimum of 3 open machines. So this explains why there is only 2 machines running and there is 1, 2, 3, 4 open. Because only once we have 3 machines, then we can stop the emergency dampers, those that guarantee the airflow to avoid the implosion to go down. So this system here is actually now extracting from a spindle molder and a multi-rip, which are not demanding extraction. And this is to maintain
the airflow, so no deposit of material and no implosion risk. Kar je pomembna stvar, je zagotovo tudi varnost. Zdaj, ta sistem tukaj je star skoraj 25 let, kar je v bistvu tudi zanimivo, ne, da ne potrebujete zdaj novega pa modernega sistema za odsesovanje, da lahko uporabljate DESO, ampak je pa pogojeno to s tem, da v bistvu tak starejši sistem potrebuje več varnostnih loput, ki so vedno odprte, tudi če stroji ne potrebujejo odsesovanja. Zaradi tega so tukaj varnostne lopute 3, drugače običajno pri klasičnih sistemih novejših je lahko samo 1. In zaradi tega je bilo tudi tam na levi videti, da delata trenutno samo 2 stroja, medtem ko so bile podprte 4 lopute. Yeah, that's a good point, Julio. Thanks. Now, let me go to a very interesting last case, but obviously we could go on forever, but this is an interesting case because this is a staircase builder. So it's a company that has a lot of machines and really changes every day the way to work. And a similar type of industry could be shop fitting, for instance. So this guy had a 22 kilowatt fan, and the system was basically extracting from all the machines. And he was basically spending all the money. And as you can see, he's using a machine now, the 10 on air, maybe a minute or 2. And then earlier he used the table saw a minute or 2, and then a thicknesser a minute or 2. Or maybe this afternoon he's running 3 CNC routers. Is very changeable. And this is where these can really do a lot. You see, now we're giving 70% of the air with only 25% of the energy. You see the frequency is 39, so it's almost 80% of the airflow with only 26% of power. These are reading from the inverters, yeah, live readings. See how a system with a lot of machines and different use can save. And previously to installing a DESA, it was having a 22 kilowatt fan. And this happens all the time. He added a CNC router. This one here is new. And when he went to buy the machine, obviously, he went also to request for a new dust extraction, because before the DESA, all the dampers were open and the fan was running all the time and the extraction was horrible. You can see he keeps switching on and off machines. And with the DESA, we focus the extraction where it's needed. See, now the power's gone up and the fan's gone up. And this allowed him not to buy a new system. So he added a big machine, like let's say he needs a new molder. Technically, he's going out to spend 50,000 pounds on a new dust extraction. But with the DESA, he can just use what he has in the right way. So the dust extraction is having much longer life, is working much better, needs much less maintenance, and basically it allows you to focus your money spending in the machines and not in the dust extraction. So to je en lep primer tudi v proizvodnji stopnic, kjer kupec uporablja pač več strojev, pa ne prav veliko naenkrat. Moč ventilatorja je v tem primeru 22 kW in zadostuje pač za vse tiste stroje, ki ste jih videli. Je pa zanimivo predvsem to, recimo, da ko je kupil nov CNC, je želel tudi ponudbo za novo odsesovanje, pa so na koncu po implementaciji DESE v bistvu prišli do tega, da ne rabi novo odsesovanje, ampak lahko z DESO v bistvu priklopi nov CNC že na obstoječe odsesovanje. Je pa tukaj recimo tudi zanimiv ta graf porabe elektrike, kjer se vidi, koliko različni stroji potrebujejo različno odsesovanje. Če ima kdo kakšno vprašanje, zdaj lahko komot zastavi. Če ne, bomo se pa premaknili naprej na primere dobre prakse, pa mogoče v vmesnem času potem še kdo kakšno vprašanje zastavi. Julia, not at the moment, so I propose that we go to the case studies, and maybe we'll have some more questions at the end.
I'm not sure if you see my screen already. Yes. Okay. Se pravi, bomo pogledali primere dobrih praks, predstavili bomo 3 različne primere uporabe. Seveda se pa vse rešitve sicer prilagodijo potrebam pa konkretni situaciji tiste stranke pač, ki zahteva to zadevo. So the first one, can you tell us a little bit about this company? Yes. Qual era questo? All right, this is Arbor Forest, yes. Yeah. This is a company that has a lot of vinyl molders. I think it's got 12 heads, 10 heads, it's got several machines. And you can see there is trailers outside and silo and all sorts of things. And this company had, the filters look nice because they've been painted, but they're also very old and things, and they wanted to buy a new big molder with the vinyl company, and one of the problems was that big molder means also a big new dust extraction. So we installed the diesel system, and we told them that they could have saved the money of the installation in 1.5 years, because they only, I think they only worked like the day shift, but the average yearly savings since it's been installed a few years ago is showing that the payback time just on the pure saving is just over 1 year. So much better than what we have preventive when we did the offer. Also, this guy obviously has used all the benefits of the European Union, because at that time England was still in the European Union, and has got a government support for the investment that I think is about 60% or so. And now with the new recovery funds, this is again available. There is several different schemes, but I'm sure that your customers already know about this. Tole je implementacija DESE v podjetju Arbor Forest. Se pravi, v bistvu gre za podjetje, ki ima žago pa skobljanje lesa. In sicer so po inštalaciji tega sistema na odsesovalnem sistemu 110 kW motorjem prihranili toliko energije, da se jim je investicija povrnila v dobrem letu, se pravi v 13 mesecih, medtem ko je začeten energetski pregled predvideval, da bo to v 18 mesecih. Zdaj teh 13 mesecev celo ne vključuje dodatnih prihrankov zaradi ogrevalnega sistema, ampak dejansko samo prihrank na električni energiji za odsesovanje. Kar je mogoče tukaj tudi za omeniti, pa bomo kasneje se tudi dotaknili, tudi v tem podjetju so izkoristili nepovratna sredstva za nakup DESE in so v tem primeru izkoristili pač seveda tudi te možnosti, ki so trenutno na razpolago. Še nekaj sem hotela prej omeniti. Podjetje dela tukaj v tem primeru samo v eni izmeni, tako da to je recimo za eno izmeno zelo, zelo dober prihranek. Ali oziroma zelo hiter povratek investicije. The second one, Julia? Now, the previous one was a sawmill, and this one here is a chemical industry. So we're talking about a company that in this case works 24/7, and we have made a system in their plants that does basically packaging and mixing of their products. And when they wanted to optimize this system again, they bought a new packaging line, and the idea was that the new packaging line needed a new dust extraction system. But then they decided to invest in the diesel system because they realized that the packaging and the mixing had some dead spots in extraction demand. So they requested a quote, and according to the quote, because of the fact that they work 24/7, it was a 10 months payback time. But it ended up with the savings they had in these last 8 or 9 years, the average yearly saving showed a payback time of 6 months on the investment.
So it's almost half of the time we proposed. V tem primeru gre za podjetje iz kemične industrije, ki v bistvu pakira oziroma meša kemikalije in jih potem pakira. Pri nakupu nove pakirne linije so v bistvu razmišljali o novem odsesovalnem sistemu, ampak so se na koncu odločili za DESA sistem, ki jim je omogočil, da v bistvu novo pakirno linijo priklopijo na obstoječe odsesovanje. Zdaj, podjetje v tem primeru dela 24/7, se pravi na 3 izmene oziroma celo na 4 izmene v tem primeru. In je povratek investicije v praksi dejansko bil 6 mesecev. Po energetskem pregledu je bilo predvidenih 10 mesecev, hkrati smo pa potem videli, da je dejanski čas bil praktično polovica. Just for the record, the name of this company is ST Sulfur Technics, and it's based in the north of Italy. It's a large worldwide account. They sell all over the world, so it's a big company. Je podjetje na severu Italije, Sulfur Technics. Ne vem sicer, koliko je v tej branži poznano, ampak sicer je kar veliko podjetje. Potem gremo pa še do tretjega primera. Yes, going by heart, this is a painting line. I still think it's a painting line in the wood industry. We do painting lines in all type of industry, metal, plastic, and all sorts. It's got some, I think, a Chefla and a Bürkle line, and some Costa and surface sanding machines, and it's got some brushing machines, and also it's got some sanding and manual sanding and a separate surface finishing line from Costa. So it's quite a big installation. So we're talking about 10 or 20,000 square meter factory, very, very large equipment factory. And yeah, again, this is a furniture company that makes children rooms, bedrooms for children, and they also export all over the world. And yeah, we're talking about turnover of probably 600 or 700 million euros for this company, and they got our system now for 17 years. All over the company in several different installations. We're going to install a new one this year or 2. They keep buying new companies, and when they buy a new company, they immediately put in a new DESA system straight ahead. So that's how the business works with them. And when we did this installation many years ago, we thought it was like about just like 15 months payback, and again it was half of the time, because obviously when we make a quote, we try to be careful. And we always stay very careful, because it's easy to, if we promise 7 and it turns out 8, customer might not be lucky. But if we promise 15 and it's 8, the customer is usually very, very, very happy. So again. Se pravi, tudi ta tretji primer uporabe je v lesni branži, ampak v lakirni liniji. Za lakiranje v bistvu pohištva. Gre za podjetje, ki uporablja DESO že 17 let. Tako kot je prej omenil Giulio, v bistvu vsako leto kupijo kakšno novo napravo, ko kupujejo nove obrate. Zdaj, kar se tiče samega povratka investicije, vidite, da je bilo predvidenih 15 mesecev in na koncu dejansko povrnjeno v 8 mesecih. Kar je seveda dobro, ne, DESA oziroma mi v prodaji tega DESA sistema garantiramo povratek investicije v času, ki ga pokaže energetski pregled, in imate s tem tudi vi zagotovilo v bistvu, da boste do teh prihrankov prišli, oziroma v nasprotnem primeru bi lahko vrnili opremo. Zdaj, če mogoče samo na kratko povzamemo, komu je namenjena DESA. Gre v bistvu za podjetja, ki uporabljajo sisteme za industrijsko odsesovanje, kjer je moč motorja večja od 15 kW. DESA je primerna, če potrebujete izboljšan sistem odsesovanja na obstoječih napravah, oziroma če želite dodati nove proizvodne stroje in pri tem ne uvesti novega sistema za odsesovanje. Ravno tako pa, kar ste videli tudi iz primerov, ni omejena DESA samo na lesno industrijo, ampak pač deluje v vseh industrijah, kjer prihaja do proizvodne
prahu, dima, meglic, hlapov, karkoli že. Tako da poleg obdelave lesa seveda obdelava kovin, plastike v farmaciji, v kemiji, pri proizvodnji hrane in pijače in tako naprej. Zdaj, kar se tiče same donosnosti, se v povprečju vrne naložba v 6 do 24 mesecih. Malo je odvisen od tipa dela, ki ga imate, in pa seveda tudi od števila izmen, v katerih delate. Če delate v 3 izmenah, bo to bolj proti 6 mesecem, če delate v eni izmeni, bo to bolj proti 24 mesecem. Raven tako pa, kot sem že omenila, glede na izid energetskega pregleda, ki ga naredimo s testnim sistemom DESA v vašem podjetju, lahko to poročilno dobo potem tudi garantiramo. Maybe Julia, just as an intermezzo, in how many companies is DESA installed at the moment? Several hundreds. We have, I think, at least 300 companies with several systems. By a chance, Tamara, I know this was not planned, so you're gonna probably be a little bit upset, but if you give me just a little chance, I found an old document that it might be interesting. If you just let me share my screen for a second, please. Sure, go ahead. I know it's not like a TV show thing. It's truly not being planned because I never thought about it, but this is, I think everybody knows the company Scavolini. It's a kitchen manufacturer, worldwide distribution. You see shops in every country. I'm sure there is a shop. It's well known. Yeah. So Scavolini is a full DESA system. So the full factory has DESA everywhere. And in front here, this other place here is Ernesto Meda, which is a high brand of Scavolini, which also has a full system. They rang the other day after 8-9 years that we did the system saying, we never did anything to it. It's still working fine. Do you think we should do something? I mean, what we have here is dated 2014, and it was a convention where Scavolini has introduced to the local woodworking industry association with the Italian government. At that time, it was Mr. Renzi. And they have presented their experience with energy saving investment. And basically, they presented the 3 investment: LED, solar power, and DESA. And now it's a long document that I can share with you, but it explains everything that they've done. Obviously, it's in Italian, but they describe the first intervention for the solar panels and the payback time and everything. They describe the intervention with the LED systems and where they've done it, how they've done it. This is the LED. It's all being presented at that time, so it's over 7 years ago. At that time, Scavolini was also already having a long relationship with us, and they're presenting all their numbers. But when they come to the thing, this is modification to the dust extraction system, application of the DESA system to the dust extraction. And they're saying DESA is a monitoring system that analyzes what the dust extraction is doing and optimizing the energy consumption. At that time, obviously, we were less developed as today, so it looks much more basic than today because it's a long time ago. But they came out with their records of saving. That's what they have recorded in their own measurement. So that's what they have presented to the other industries that they have achieved that day. So this is a public paper that you can find on the internet. So that's a good example. Thank you. So these guys now have it absolutely everywhere. After the first pilot, they say here we had a pilot system on a 30 kilowatt fan, and straight ahead we signed a contract for the entire factory. We redesigned the dust extraction everywhere. We took away 6 systems entirely. They had like 25, 30 systems or so. We took 6 away, and we put many together in the same filter and reduced the number of fans, reduced the number of silo. The systems have been downgraded so much. And now we are consultant for Scavolini. Every time they buy a new system, they talk to us for the new system, and we design it with them in order for it to be perfectly highly energy efficient. Sorry, but I forgot about having this, but I'm sure you don't mind if I show that. No, sure.
I will shortly just translate. Julio je pokazal še primer iz podjetja Skavolini, ki verjamem, da je večini vam poznan. Velik proizvajalec kuhinj, ki se v bistvu podjetje implementirajo DESA že dolg časa nazaj, ker ste videli ta dokument iz 2014 in v bistvu je med drugimi opisal pa povzel prihranke oziroma energetsko učinkovitost za implementacijo DESA tudi za lokalno skupnost. In videli ste nekaj grafov vmes, kakšne prihranke so imeli in dejansko pač tudi zdajle sodelujejo z Energy Safe Systemom še naprej za vsako linijo, ki jo v bistvu kupijo. Tako da je pa eno vprašanje vmes prišlo, ali ima DESA kakšno referenco v Sloveniji. Zdaj, trenutno v Sloveniji še nimamo instaliranega sistema. Imamo nekaj testnih sistemov v naši bližini postavljenih, pa tudi nekaj energetskih pregledov že zaključenih. Tako, kot sem na začetku omenila, smo v bistvu začeli sodelovati z podjetjem Energy Safe System pred parimi meseci, ampak mislimo, da imajo velik potencial in tudi prihranki, ki jih dejansko dosegajo, so enormni, tako da je to. There was a question in between, Julio, if DESA has a reference in Slovenia. So I just explained it, not at the moment, but... What is the company that is asking? This is Jože. Jože? Questa è una fabbrica che dobbiamo producere le porte, Lip Blitz si chiama. Oh, grazie mille per la sua domanda. L'industria delle porte è stata la prima dove abbiamo installato il nostro primo sistema 18 anni fa. Nella più grande azienda in Italia che oggi si chiama Comer Industries e allora si chiamava Coop Legno a Modena. Lo conosco. E per favore, se lei vuole sapere come funziona il nostro sistema, può chiamare tranquillamente il presidente. È una persona con cui siamo in ottimi rapporti e siamo molto contenti se lei vuole avere quella come referenza. Grazie. Prego. I guess I will not translate that. Yeah, I translate for everybody. The gentleman saying that he's producing doors, and I said the first DESA system ever was installed in a company in Italy that is now called Comer Industries, and Comer Industries is at that time was called Coop Legno, and they had the very first DESA system installed about 18 years ago or so, and it's still working since then. And I can only say, please talk to the president of the company. I can't remember the name of the guy, but I exchange Christmas wishes every time we speak, and I'm absolutely happy to take that as a reference for the doors. It's one of the biggest companies in Italy. It's amazing, and we're very happy to have them as a client. Ste verjetno razumeli, da je tekla debata o proizvajalcu vrat iz Italije, ki je tudi njihova dobra referenca, tako da se tudi Jože lahko povežete z njimi. Hvala lepa. Zdaj, prej sem na kratko že omenila možnost pridobitve nepovratnih sredstev, glede na pač prihranke, ki jih DESA ponuja, seveda ustreza kriterijem. Trenutno je veliko sredstev namenjenih energetski učinkovitosti, generalno zmanjševanju emisij CO2 in pa digitalizaciji proizvodnje. Zdaj, spodaj sem navedla par opcij, nas pa v vsakem primeru lahko za več informacij kontaktirate, ukolikor bi bilo to potrebno. Videli pa ste, da tudi brez teh nepovratnih sredstev so prihranki ogromni, tako da dostikrat pride na to, da ta čas, ki v bistvu porabite za oddajo vloge, pa da odobrijo vam zadevo, se pri inštalaciji DESA sistema že vmes povrne. Zdaj pa mogoče čisto na kratko še v sistemu mimo, pa rešitvah za digitalizacijo proizvodnje, ki jih tudi ponuja Energy Safe System. Zdaj, kar se tiče same digitalizacije proizvodnje, vam sistem mimo omogoča, da v svoji proizvodnji veste v realnem času vse, kar želite vedeti. Da te podatke v realnem času zabeležite in da si podatke potem tudi lahko izvozite v SQL
bazo podatkov in jih integrirate s katerimkoli ERP sistemom. Zdaj, stvari, ki jih kupci največkrat želijo zbirati oziroma želijo podatke imeti v realnem času, so seveda dejavnost stroja, ali je vklopljen, izklopljen, ali so obdelovanci prisotni ali niso, koliko kosov so naredili. Potem nekateri grejo tudi tako daleč, da želijo stanje orodja, pa življenjsko dobo orodja preverjati, da lahko potem planirajo brušenje. Potem pa tudi prisotnost delavcev na stroju, nekateri spremljajo oziroma berejo kakršnokoli informacijo, ki prihaja iz komercialnih senzorjev, katerekoli blagovne znamke na stroju. Je tole zelo široka tema, tako da jaz prav v detajle tukaj ne bi šla. Mogoče pa tukaj samo Julio še enkrat vprašala. Julio, how can Mimo benefit customers the most? This is a very, very interesting question. Can you please explain to the customers that we started to develop the Mimo because our customers requested as a development of the DISA system? Basically, the customers started to think, well, you have this nice technological infrastructure in our company that looks at the operation of the machines. And they started to say, can we also add a little sensor that reads what door or what window or what piece of wood is going in the molder, so we can have it in our ERP and know exactly recorded real time? And we started to do the first thing, and the first was done with Kochif. I showed you earlier the company with the CMS 5 thing. It was many years ago. And then every week or so, they started to, oh, can we also monitor this and can we also monitor that? Now they have the full company. It has sensors everywhere picked up by our DISA system. And DISA does not really, it can come with a software that shows what is going on, but it's mainly a data collector. For any sort of data you want to know, it could be a motor, a tool, a proceeding of the machine. I can give you dozens of examples. Kar je Julio omenil, je v bistvu, da so Mimo sistem razvili prav zaradi uporabnikov sistema DISA, ki so nekako prišli do njih pa spraševali, a bi lahko zdaj, ko imate že te senzorje vgrajene, mi brali ta podatek in oni podatek iz stroja. So v bistvu zaznali to potrebo, da imajo neke podatke v rokah v realnem času. Zdaj, seveda, mogoče za omeniti, da tudi Mimo uporablja infrastrukturo sistema DISA, tako da uporablja iste senzore, lahko pa se seveda dogradi ali pa vgradi nove, če želimo še kakšne druge stvari monitorirati kot samo delovanje stroja, pa kaj za odsesovanje v bistvu potrebujemo. Tako da, za osnovo mislim, da je to dovolj, je pa zelo možno, da bomo mogoče v naslednjih mesecih tudi na to temo naredili še kakšen webinar ali pa pri nas v Šenčurju v bistvu predstavitev tega stroja. Oziroma te rešitve, pardon. Tako, zdaj smo pa v bistvu prišli do konca same prezentacije, tako da bi vas tukaj res povabila, da mogoče vprašate še kakšno vprašanje, ki ga imate. Če ga boste kar tako, ne pozabite se odmutati. Lahko pa tudi vpišete v chatbox oziroma v okence za pogovor v Teamsih. Tamara, bi samo jaz še enkrat poudaril bistvo. Nekatere firme so pri sistemih odsesovanja že tako daleč, da pri vsakem stroju vključijo oziroma spojijo vključitev stroja z odpiranjem ali pa zapiranjem lopute. In to je sigurno že zelo velik napredek v smeri varčevanja. Ampak, če je stroj vključen, se pravi, stroj deluje,
ne obdeluje pa lesa v našem primeru, če se pogovarjamo o lesni industriji, se pravi, stroj laufa, ne obdeluje pa ne. Se pravi, mi s sistemom DESA registriramo to, a stroj obdeluje ali ne. In takrat, ko ne obdeluje, tudi zapiramo lopute in pa ustrezno potem reguliramo vrtljaje in pa navor na ventilatorju za odsesovanje. In tukaj so te večje razlike napram temu, da samo odpiramo pa zapiramo loputo takrat, ko stroj vključimo. Seveda, tisti, ki pa še tega nimajo, da se lopute odpirajo takrat, ko se stroj vključi, je pa to potem še večji preskok v smeri varčevanja z energijo. Zdaj, drugače sam DESA sistem lahko vidite tudi pri nam v razstavljenem prostoru v Šenčurju. Kolikor vas zadeva zanima, nas seveda pokličite ali pa pošljite mail. V vsakem primeru pa v primeru interesa se lahko dogovorimo tudi za energetski pregled. Pri tem energetskem pregledu v bistvu instaliramo testen DESA sistem, ki nekje 3 do 4 tedne spremlja aktivnosti strojev v vašem podjetju in potem tudi na koncu dobite poročilo o aktivnosti vaših strojev, kakšna je bila poraba energije zdaj in kakšna bi bila v primeru inštalacije DESA sistema. Tako da se mi zdi, da je zadeva kar interesantna in tudi par pregledov, ki smo jih do zdaj že naredili, pri nas pa na Hrvaškem kažejo kar ogromne prihranke. Zdaj, če ima še kdo kakšno vprašanje, z veseljem odgovorimo, drugače nas pa pač kontaktirajte na te kontakte, ki jih vidite. Hvala vsem še enkrat, da ste prišli. Pa upam, da se slišimo v kratkem. Imamo vseeno še eno vprašanje. Kako poteka energijski pregled in kakšen je finančni vidik pregleda? To je dobro vprašanje. Kar se tiče, kako poteka, v bistvu mi inštaliramo testno DESA enoto, kjer imate že v bistvu centralno enoto in pa inštaliramo senzorje, ki berejo aktivnost vašega stroja. Se pravi, na tisti liniji, ki se odločimo, da bo referenčna, zdaj, valjda, če imate 100 strojev, ne bomo na vseh 100 inštalirali, ampak nek omejen obseg inštaliramo te senzorje in zaštartamo spremljanje aktivnosti teh strojev. Ta energetski pregled poteka 3 do 4 tedne, malo je odvisen od časa, ki delamo, pa tudi od tega, koliko izmen vi delate, da lahko ustanovimo dejansko referenčno porabo energije za odsesovalni sistem v vašem primeru. In na podlagi tega energetskega pregleda vam potem tudi zagotavljamo povratek oziroma prihranke električne energije v primeru nakupa DESA, ki ga potem tudi damo v bistvu v pogodbo. Kar se tiče finančnega vidika pregleda, zaenkrat ponujamo ta pregled brezplačno, tako da vas ne stane nič, seveda pa nekako je zaželjeno, da dejansko vas interesira inštalacija DESA v primeru, da je ta energetski pregled zadovoljiv oziroma dober oziroma kakorkoli že. Tomaž, je bilo to, kar ste mislili, ali bi še kaj dodatno? Ne, je to, hvala. Super. Potem pa hvala vsem še enkrat za pozornost. Upam, da se slišimo. Vkolikor imate vprašanja, imate naše naslove, pa se vidimo ob priliki. Hvala lepa.